m'appelle Stéphane et je suis photographe professionnel. Un jour, je me suis demandé comment les autres travaillaient, alors j'ai pris mon sac et je suis parti à leur rencontre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, changement de décor. Je vous propose de découvrir la plus grande ville du Canada, Toronto, comme vous ne l'avez jamais vu. Une immersion étonnante à travers les yeux d'un photographe talentueux, Roland Shainidze. Avec son regard, les immeubles et les rues se transforment en de véritables œuvres d'art. Mais pour mieux comprendre pourquoi Toronto est si spécial, on va prendre un peu de hauteur. Je me rends au sommet de la CN Tower, une tour de 553 mètres qui domine la ville. Lors de sa construction en 1976, cette antenne de radio géante était la plus haute du monde. Bonjour Roland. Hello, Stéphane. Et dis donc, pourquoi tu m'as demandé de venir te retrouver ici tout en haut de la ville? Well, I think CN Tower is the iconic building representing city of Toronto. And if you ever come to Toronto and you only have one day or a couple hours, that's the best place to be because you have a 360-degree view of cityscape, iconic buildings, beautiful lake, especially if you have a gorgeous weather like today. Quelle est ta spécialité à toi? Well, I specialize on architectural photography, specifically fine art, long exposure photography. Et où est-ce que tu comptes m'emmener maintenant? Well, let's keep it as a surprise, and I'm going to show you a couple of my favorite places, okay? Let's go. Let's go. Le quartier financier de Toronto est le plus important du pays avec une architecture parfois très moderne. Un terrain de jeu idéal pour Roland. Au travers de son regard affûté, chaque bâtiment se transforme en œuvre d'art. Cet après-midi, il m'emmène au pied de l'hôtel de ville de Toronto, un édifice qui peut sembler banal, mais les apparences sont parfois trompeuses. Donc on arrive dans l'endroit dont tu m'as parlé. Qu'est-ce que tu trouves de si spécial ici? Well, in this case, we have this some sort of curved line which you can incorporate at the bottom of the frame. And then you have here two lines, vertical lines going up. And then you have some sort of half circle. It looks like a dome. The sky is the ceiling, and you have this beautiful, gorgeous building. We can look it up. So nicely balanced middle line, left and right, with some patterns, horizontal patterns, and reflection. And we'll take something like that. Well, since we're doing architectural abstract and we are paying attention to the specific details while we are framed, the best will be to use zoom lens. And right now I have 24-105, and I can really focus on specific architectural abstracts. So, for example, come over. So you see the reflection here. If I go all the way here, and then as I call it, neck killer shot, composed nicely. So something like that. Here, what I will do, I'll crop a little bit because it's too much. But I really like the reflection, line here and line here. Lines going all the way, like a center. First half of the work is done, 50%. So now we can go to my place and finish the rest of 50% in post-production. First of all, welcome to my place. This is my workspace where the real magic happens. This is the shot from today's shooting, City Hall. I don't feel like vertical was appropriate for this. So what I did, what I'm gonna do in Photoshop to bring like wider scale, I think horizontal is much better. So here I have a couple issues. I wanna go for symmetry. I wanna
do the perfect symmetry. This and this looks exactly the same. Here, 80% is good, but it's not fully symmetrical. And one of my favorite tools, it's scale, transform, or verb. So in scale, I hate cropping, so what I will do, I will move it back. So I'll hide this, and maybe move a little bit here, and click OK. What I want to do, I want to play with it to make it more symmetrical. So lines are matching. What do you think? Ah oui, c'est pas mal comme ça. So it's not fully symmetrical, but we have to spend some time. Here my tension, well, when I was shooting, I knew I would have to go with symmetry. Then I will decide, I want to go with the black and white, I want to do some sort of long exposure, or I want to maintain the colors. Il existe différentes façons de photographier une ville, ses immeubles et son architecture. Mais concentrons-nous sur une des techniques préférées de Roland, le noir et blanc. Le noir et blanc est un parti pris technique qui permet plusieurs avantages. Tout d'abord, il permet d'instaurer une ambiance particulière. En retirant les couleurs sous Photoshop, rien ne vient plus distraire l'œil, la composition de sa photo est plus propre et la géométrie devient reine. Exemple avec l'image d'un bâtiment que j'ai photographié avec Roland, non retouché. Si on la compare avec une photo de Roland, elle retouchée, on s'aperçoit que si on tire le ciel du bleu au noir, l'ambiance est nettement plus dramatique et ne reste des nuages initialement présents dans la photo de Roland qu'un halo géométrique. Zoomons maintenant sur la photo de Roland. On voit bien que les différentes densités de gris permettent de faire davantage ressortir les lignes, les formes et les masses, la lumière et les reflets. Enfin, il permet de tirer parti des matières et textures pour jouer sur leur aspect graphique en les sublimant tout en gommant l'identité des matériaux. On tire alors vers l'abstrait. Comment a débuté ta passion pour la photo? So it started when I was in Georgia, my home country, when I was a teenager, playing with a film camera with my brother, but nothing really serious before when I moved to Canada 6 years ago and I got first DSLR camera for Christmas. That's where my photography started developing seriously. I didn't start photography just for money. It was purely hobby, passion, still hobby and still passion, but several times I was contacted by Architectural Digest, by Facebook, by 500 Pixel, a bunch of other corporation companies asking me if they can license my picture. So these days, yeah, I do earn some money from my photography, and I feel really lucky for that. Et pour toi, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon photographe en architecture? Find some sort of connection with the building. Look in different angles, shadows, playing with reflections, if there is a glass, if there is a brick, if it's a wood. So you really have to feel the building. Once you find this connection, it's so much easier. Then your vision comes. And pictures are awesome, beautiful. Et quels seraient les 3 conseils que tu aurais à donner à quelqu'un qui souhaiterait commencer la photo d'architecture? Okay, 3 things: being passionate about objects or the subject you're dealing. Second, have a vision. And third, how to accomplish having the proper equipment. En plus d'être un photographe talentueux avec une vision incroyable, Roland est un personnage vraiment attachant, toujours à l'écoute et prêt à prendre du temps pour partager sa passion. Bref, une super rencontre. Malheureusement, il est temps pour moi de quitter Toronto car un safari photo m'attend. Rendez-vous à New York.